Hello everyone. Am I audible to everyone? Teachers, can you hear me? Okay, that's very nice. A blissful day to each one of you. As you all know, we have already implemented LEP for grade 3 and this year we are going to implement for grade 4. For grade 3 as well, we had a bridge course the month of June for the first 2 weeks of June. Okay, and in the same line for grade 4 also we have planned a bridge course for first 2 weeks of June. In this regard, it's a short briefing to each one of you. As you all are well trained now, well aware of the what is bridge course and what is the need of bridge course and all. But as it is a new document, it becomes a responsibility to make you all very aware of what exactly this bridge course contains. So the bridge course for grade 4 is titled as UPAN and it has the activities for EVS, English, Marathi Konkani, Maths, Physical Education and Art Education. I hope you can see the title page of bridge course, all of you. Okay, fine. तर तुम्ही ब्रिज कोर्स पहिलो न्ही जाल्यार तितून वेगवेगळ्या ऍक्टिव्हिटी दिल्या पहिल्या पेजीचेर आता पहिले टायटल पेज ताच्या मागीर ब्रिज कोर्स ऍक्टिव्हिटीज डेव्हलपमेंट टीम आसा जानकी वजनकर समृद्धी मलिक and Sumedha Naik and the edit केल्लो आसा Sir Saish Naik Dalal, Assistant Professor at GSCRT, who has taken care to prepare all the bridge courses from grade 4 to grade 8. Wherever the NCRT had not given us a bridge courses, the state has taken care that we have bridge courses for all the grades. So the first bridge course for grade 4 and the first subject is EVS. जर तुम्ही पळयली न्ही पहिली ऍक्टिव्हिटी अंडर पहिली आमकां करिक्युलर गोल्स आनी कॉम्पिटन्सीज दिल्या. आता जाणी कोणे ग्रेड 3 शिकयला तांकां खबर आसा की करिक्युलर गोल्स आनी कॉम्पिटन्सीज म्हणल्यार कितें. आमी समजा नॅशनल करिक्युलम फ्रेमवर्क 2020 पळयतात तितून आमकां दिसता की प्रत्येक स्टेजीक जावं ती प्रिपरेटरी स्टेज जावं ती मिडल स्टेज ऑर सेकंडरी स्टेज प्रत्येक स्टेजीक आमकां करिक्युलर गोल्स आनी कॉम्पिटन्सीज दिल्ले आसात प्रत्येक सब्जेक्टाक आणि त्यो यूज करून आम्ही ब्रिज कोर्स हांगा तयार केले आसात. खुबश्यो करिक्युलर गोल्स आसात प्रत्येक सब्जेक्टाच्यो पण हांगा प्रत्येक सब्जेक्टाक चार ऍक्टिव्हिटी दिल्ली आसात. ओके and we have to see that we cover all these 4 activities during the first 2 weeks of June. So let's begin with the first activity. The first activity for EVS, that is seed sowing activity, growing a plant. The curricular goal used over here is develops environmental awareness and observation skills through experiential learning. So, and competency as identifies the basic needs of plant, that is soil, water, sunlight, air, demonstrates the process of seed sowing and plant care, observes and describes changes in plant growth using simple language. हांगा ऍक्टिव्हिटी आसा त्या बरोबर आमकां लर्निंग आउटकम्सूय दिल्ले आसात. जेन्ना आमी ही ऍक्टिव्हिटी क्लासीन घेतली तेन्ना आमी at the end of that activity this outcome should be fulfilled. So we have to see that every child is able to perform the steps of sowing seeds, explain the requirements for plant growth, observes and record the changes, and expresses observation using simple sentences like the seed is grown or whatever the plant needs water. So जेन्ना आमी ऍक्टिव्हिटी कंडक्ट केली त्याच्या मागीर आमकां भुरग्यांक कित्या खातीर आमी ऍक्टिव्हिटी घेतात तर हे लर्निंग आउटकम्स ऑलरेडी थंय दिल्ले आसा आनी त्याच्या प्रमाणे आमी ती ऍक्टिव्हिटी त्यांचे कडेन करून घेवपाची आसा. सो ही ऍक्टिव्हिटी खूप सिंपल आसा झाडां प्लांट करपाची. ओके मे बी स्मॉल सीड इज ग्रोन ओके आनी त्याची ग्रोथ फ्रॉम ऑल स्टेजीस कशी जाल्या कितें जाल्या आनी ती ग्रोथ जावपा खातीर ताका बाबा खंयच्या खंयच्या वस्तूंची गरज आसा हे सगळें त्या ऍक्टिव्हिटीन दिल्लें आसा. सो फर्स्ट स्टेजीस जाल्यो मागीर आउटकम्स दिल्ले आसा.
मागीर कितें कितें इंस्ट्रक्शन मटिरियल्स त्या एक्टिविटी गरजेच्यो आसात त्योय थंय दिल्ल्यो आसात. लायक स्मॉल पॉट जेंचे कडेन पॉट जायना जाल्यार रिसायकल कसली वेस्ट वॉटर बॉटल्स आसा कितें आसा ती कट करून ते आमी यूज करपाक शकता. सीड्स कसल्यो आमी हांगा सीड्स चडश्यो ज्यो फास्ट ग्रो करपाक जातात त्यो यूज करपाच्यो लायक ग्रीन ग्रॅम बीन्स ऑर मस्टर्ड ज्यो फास्ट ग्रो जातल्यो आनी आमकां एक 8 दिसां भितर तांकां ऑब्जर्व करून भुरग्यांक ते सांगपाक मेळटले अशे तरेचे सीड्स ग्रो करपाचे आसात. मागीर डिस्क्रिप्शन दिल्लें आसा की ती बाबा एक्टिविटी कशी करपाची कितें कितें करपाचें आनी तितून टिचरीचो रोल कितें एक भुरग्याचो रोल कितें ओके तेय आमी दिल्ले आसा. ओके तुम्ही स्क्रीनीर पळोवपाक शकतात. रोल ऑफ द टीचर डेमॉन्स्ट्रेट इच स्टेप दाखोवप भुरग्यांक गायड करप सुपरवायज करप तांकां एनकरेज करप ऑब्जर्व करपाक ओके आनी तांकां उलोवपाक. सो जेन्ना क्लासीन खुबशीं भुरगीं आसात सो त्या प्रत्येक वर्गांतलो भुरगो कितें ना कितें तरी उलयतलो कितें ना कितें तरी डेमॉन्स्ट्रेट करतलो हेचे मात आमी काळजी घेवपाक जाय. भुरग्यांचे रोल कितें आसा तितून बाबा परफॉर्म सीड ग्रोईंग एक्टिविटी करप आपूण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवप की आपूण तांकां वॉटरिंग करतलो इट इज टेकन केअर बाय एवरी चायल्ड ओके आनी तितून कितें बदल जालो तो भुरग्यांनी आमचे कडेन शेअर करपाचो आसा. तेचे बरोबर फॉलो अप एक्टिविटीसूय दिल्ली आसा. सप्लिमेंटरी एड्स आनी टूल्स कितें वापरपाक जाय तेय दिल्ली आसा. ओके आनी असेसमेंट म्हळ्यार कितें हांगा प्रश्न उत्तरां आमी एक्सपेक्ट करना भुरग्यांनी एक नोटबूक वेगळो करचो तेजेर कितें बरोवपाचें अशें एक्सपेक्टेशन्स कांयच आसना एज फार एज ब्रिज कोर्स इज कन्सर्न. ओके हातून एक्सपिरियन्शियल भुरग्यांक एक्सपिरियन्स दिवप तितूंतल्यान शिकप ओके आनी तितूंतल्यान भुरग्यांनी शिकप हे एक्सपेक्टेड आसा. सो हितून असेसमेंट कशें जातलें ऑब्जर्वेशन इंटरेक्शन एंड रिफ्लेक्शन. सो हांगा हितून रिटन फॉर्मान आमी कांयच घेयना ऑब्जर्व करप भुरग्यां वांगडा उलोवप आनी तांचें कितें रिफ्लेक्शन आसा आनी आमचें कितें तेजेर रिफ्लेक्शन आसा टिचरांचें तें आमी तेंच्या कडेन तांकां सांगप. ओके सो फॉलो अप एक्टिविटीज लायक अंडरस्टँड द प्लांट्स नीड्स रेग्युलर ऑब्जर्वेशन एंड केअर कित्याक गरजेची आसा पार्टिसिपेशन एंड इन्वॉल्वमेंट एंड एबिलिटी टू एक्सप्रेस इन सिंपल सेंटेन्सेस भुरग्यांक हांगा उलोवप त्या एक एक्टिविटी केली म्हणून न्ही फक्त केलीच न्ही ताच्या बद्दल तांकां एक्सप्लेन करपाक जमपाक जाय हे कित्याक गरजेचें सनलायट कित्याक गरजेची आसा वॉटरिंग केन्ना जावपाक जाय चड उदक घालप कमी उदक घालप ऑर वॉटेवर बारीक बारीक गोश्टी आमी तेंचे कडेन विचारून तांकां बारीक बारीक प्रश्न विचारून तांचे कडेन इंटरॅक्ट करपाक ट्राय करपाक जाय. ही जाली फर्स्ट एक्टिविटी ऑफ ईबीएस. अश्यो 4 एक्टिविटी दिल्ल्यो आसात. दुसरी आसा लीव इम्प्रेशन ऑन हँकरचीफ. हांगा करिक्युलर गोल कितें आसा तर डेव्हलप्स क्रिएटिविटी ऑब्जर्वेशन एंड बेसिक लँग्वेज स्किल्स थ्रू आर्ट बेस्ड एक्टिविटी. ओके सो तुम्ही म्हणटली आता की आर्ट बेस्ड एक्टिविटी आणि ईबीएस सब्जेक्टान कशी सो इट्स नॉट लायक दॅट ओनली सब्जेक्ट म्हणटा की फक्त तेंच्यांनी कितें दुसरे काय परफॉर्म करप न्ही फक्त रिडींग रायटिंग स्पीकिंग इतलेंच न्ही बट वी हॅव टू हॅव डिफरंट पेडागॉजीज फॉर लर्निंग टीचिंग प्रोसेस. सो वन ऑफ इट which can easily be seen here is develops creativity, observation and basic language skills to art-based activity. Hanga competency tests जाता ती identifies different size, big, small shapes, round, oval, long of the leaves and creates simple and repeated patterns using natural material. हांगाय परत तुमगेले expected learning outcomes दिल्ले आसा भुरग्यांक at the end of the activity कितें कळपाक जाय तर सायज तांकां कळपाक जाय शेप्स कळपाक जाय वेगळे वेगळे पॅटर्न तयार करपाक कळपाक जाय आनी डिझायन करपाक तांकां कळपाक जाय. सो ही एक्टिविटी खूब सिंपल आसा की एक पेपर घालून ताचेर एक हँकरचीफ दवरून लीफ कलर करप आनी तेचे ती प्रिंट आसा ती हँकरचीफाचेर काडप. Okay, so through this activity we have to see that the child is able to perform this to test their motor skills and their other abilities wherein the child is able to create something new. एक भुरग्यांक पळया थोड्यांक उलोवपाक आवडटा थोड्यांक बरोवपाक आवडटा थोड्यांक अशें क्रिएटीव कितें तरी करपाक आवडटा. सो थ्रू दीस वेरियस एक्टिविटीज आमकां दिसून येतले की आमच्या भुरग्यां भितर खंयचे खंयचे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टॅलंट आसा ऑर तेंचे भितर खंयचे अशे गुण आसात तांकां आमी वाव दिवपाक जाय. पयलींच्या हितून आमी पळयलें जाल्यार चडशें कशें जातालें फक्त बरोवप आनी उलोवप हाचेरूच भर दिलो वयतालो पण आतां वी टेस्ट वी सी दॅट द ओवरऑल qualities of the child will get the scope
हियर. ओके, सो दिस एक्टिविटी आमच्या क्लासीचो जो भुरगो थंड बसता, ओके, एका कोचाक बसून कितें तरी काडटा, ताका सुद्दां हांगा खंय तरी एक चान्स मेळटा की ही कम्स अप विथ द बेस्ट ऑफ द एक्टिविटी एंड एबल टू डिस्प्ले अलॉंग विथ द अदर चिल्ड्रन. ओके, थर्ड एक्टिविटी. ओके, third activity आसा touch and guess game, that is exploring the textures. So hanga competency asa understanding properties of material in the environment. So different objects are rough, smooth, soft, hard. अशे हे sensory motor skills test करपाची ही activity आसा जितून भुरग्यांक आमी वेगळे वेगळे material दिवपाक शकता which is wrapped in different things and we tell them to touch that thing, get the feeling, okay, and then they have to express it saying that whether it is rough, soft, and त्याच्या बरोबर समजा आम्ही जे असेसमेंट दिला त्याच्या बरोबर तुमकां कितें दिसता additional way you can assess your child based on the strength of your class, you can easily do it. हांगा ऍक्टिव्हिटी डिस्क्रिप्शन सुद्धा दिल्ली आसा, सो डिस्क्रिप्शन पळोवन तुमकां इजिली कळटलें की बाबा ती ऍक्टिव्हिटी कशा तरेन कंडक्ट करपाची. चौथी ऍक्टिव्हिटी ईबीएसाची आसा ती म्हणल्यार वॉटर डिटेक्टिव्स, वेर डज इट गो, that is testing the competency develops understanding of natural and social environment. Competency is observes and describe natural phenomena related to water in daily life. Okay, so हितून वॉटर कन्झर्वेशन हांगा ऍक्टिव्हिटी अशी दिल्ली आसा की वर्गान भुरगो स्कुलान वर्गान खंय खंय वॉटर पॉइंट्स आसात ते तेंच्यांनी मॅप करप एक मॅपाचेर. ओके, खंय 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 वॉटर पॉइंट्स आसात, खंय समजा लिकेजीस आसात और कितें वेस्ट जाता वॉटर ते तांकां कितें एक राउंडाक वयतली भुरगीं ऑब्जर्व करतली, पळयतली आनी येवन ते मॅप करतली. एट द एंड ऑफ द एक्टिविटी वी कॅन हॅव अ डिस्कशन बेस्ड ऑन वॉटर कन्झर्वेशन एंड एवरीथिंग along with the children. Okay, so this is about your EVS. We have 4 activities testing the different curriculum goals and competencies of EVS. Okay, let's move for English. इंग्लिश परत तुमकां 4 ऍक्टिव्हिटी दिल्ल्यो आसात, तश्योच दिल्ल्यो आसात करिक्युलर गोल्स आनी कॉम्पिटन्सीज दिल्ल्यो आसात लँग्वेजीच्यो R2. ओके, and the first activity is breaking the stick, unity in is strength. So भुरग्यांक unity in strength. सो आता तुमकां खबर आसा की वी डोंट हॅव व्हॅल्यू एज्युकेशन हे सगळ्यांक आमी वेगळें आता इट इज इंटिग्रेटेड इनटू आवर डेली लर्निंग टीचिंग प्रोसेस. सो हांगा टू डेव्हलप द सोशल एंड मोरल व्हॅल्यूज अमंग द स्टुडंट, this activity is given to test this curricular goal, and competency is students understand the importance of teamwork, cooperation and unity in daily life situation. So आमी इथे डिस्क्रिप्शन दिल्ले आसा एक स्टिक आसा ती इजिली ब्रेक जाता, 2-3 मागळा असल्यो की त्यो ब्रेक जायना. So why we have to be very united, why we have to be together. एक ग्रुप ऍक्टिव्हिटी दिवन सुद्धा त्या ग्रुपान समजा कितें कॉन्फ्लिक्ट जाता, कितें जाता जाल्यार कॉन्फ्लिक्ट जाता की त्याचे इम्पॅक्ट कितें जाता. ओके, अशा तरेन आमी भुरग्यांक ते सांगूं येता. दुसरी ऍक्टिव्हिटी आसा सेल्फ इंट्रोडक्शन ऍक्टिव्हिटी, नो मी बेटर. ही आसा टू डेव्हलप द कम्युनिकेशन स्किल एंड कॉन्फिडन्स अमंग द स्टुडंट्स. Students introduce themselves clearly and confidently using simple sentences. सो आणि लर्निंग आउटकम्स दिल्ले आसात हांगा. बेसिकली आमी जेन्ना आतां भाशा इंग्लीश भाशा ही शिकता ती फक्त कितें ग्रॅमर, कंपोजिशन, कॉम्प्रिहेन्शन अशें म्हणून शिकना, तर ओवरऑल एक कम्युनिकेशन करपाक ती कशी स्ट्रेंथन जातली हाचो विचार करून आमी आतां भाशा डेव्हलप करपाक जाय. ताका लागून ही एक्टिव्हिटी दिल्ली आसा नो मी बेटर. आनी डिफरंट वे दिल्ली आसा, अशें न्ही की बाबा आमी भुरग्याक एक आपयलो डिरेक्टली आनी ताका सांगलें टू इंट्रोड्यूस युअरसेल्फ, अशें ना. पण अशी भुरगीं राउंड सर्कलान बसून एक क्ल्यू दिवन तेच्या फाटल्यान त्या भुरग्यान तें उलोवचें, अशें थोडे पॉइंट्स दिवन ताका हिंट्स दिवन भुरग्यान तें उलोवचें. सो प्ले वे मेथडान ही एक्टिव्हिटी टिचरांनी घेवपाची आसा, जे करून ते क्लासीन बोर जावची ना किंवा आमकां कोण तरी उबे रावन फक्त म्हजें नांव विचारता, आवडी निवडी विचारता अशें जायनासतना कशाच बऱ्या तरेन भुरग्यांक एंगेज करून इन अ लायव्हली वे वी कॅन परफॉर्म दीस एक्टिव्हिटी, त्या तरेन हे करपाचें आसा. ब्लेंड्स फन विथ एक्टिव्हिटी ही एक एक्टिव्हिटी आसा तिसरी इंग्लिशाची. करिक्युलर गोल म्हणटा डेव्हलप्स रिडिंग अँड स्पीकिंग स्किल. Competency, students will be able to identify, pronounce and use blends correctly. So हांगा pronunciationाचेर भर दिवपी ही एक्टिव्हिटी आसा. ओके, आता ही चौथीची भुरगीं असल्या कारणान तांकां
खुबशा बऱ्या तरेन वेगळे प्रोनाउन्सिएशन दे नो व्हेरी वेल, बट टीचर हांगा एक तांकां वेळ मेळटलो ब्रश अप करपाक, बाबा कशा तरेन ब्लेंडेड वर्ड्स कशे प्रोनाउन्स करप, लायक ब्ल, क्ल, स्ट, कशा तरेन आमी हे करपाक शकता तांकां पाठांतर करनासतना, ओके, हाव टू ब्लेंड इट अँड हाव टू अंडरस्टँड इट अशा तरेन आमी ओरली घेवन ती मागीर रिटन स्वरुपान आमी डेली आमच्या लर्निंग टिचींग प्रोसेसांची वापरपाक शकता. ओके, ही तिसरी ऍक्टिव्हिटी आसा. चौथी ऍक्टिव्हिटी आसा फाइंड द वे टू द डेस्टिनेशन. हितून डेव्हलप्स को ऑब्झर्वेशन सॉरी curricular goal asa students will be able to identify common places in the surrounding and use direction towards to reach a destination. So हांगा तुमकां पिक्चर पळयतकीरच कळटलें की ह्यो अश्यो खुबश्यो पजल्स आमच्या भुरग्यांच्या नोटबुकांचेर सुद्दां हालीं आमकां दिसता जेन्ना भुरगीं आपल्याली खेळ आसा ती करतात एक एकदां. ओके, सो जेन्ना आमी हे क्लासीन भुरग्यांक करपाक लायतली तांकांय खूब बरें दिसतलें, पूण हांगा कशें इट शूड बी व्हेरी वेल ऑर्गनायज्ड यूजिंग फ्लॅश कार्ड्स. ओके, तांकां पयलीं बरे तरेन डिस्क्रायब करून फ्लॅश कार्ड्स दाखोवन मागीर टीचर सांगता की बाबा ह्या आतां एक मनीस आजारी पडला आनी ताका हॉस्पिटलान पावोवपाचें आसा, सो हॉस्पिटलान पावपाक खंयचो रूट अशे तरेन तांकां हें करून एंटरटेन करून युजिंग द क्लूज गिवन देर द चायल्ड हॅज टू फायंड द वेज. ओके, सो अश्यो ह्यो 4 इंग्लिशाच्यो ऍक्टिव्हिटी आसात. Let's see about subject Marathi. हांगा जरी मराठी दिला, we have to keep in mind it is for Marathi as well as Konkani. Okay, so जो activity दिल्यात हांगा, please take a note that it is not only for English, Marathi, it is also for Konkani. Okay, the first activity is word Antakshari vocabulary chain game. व्हेरी व्हेरी इझी, आमच्या सगळ्यांचे फॅमिलियर आसा, आमी अंताक्षरी खेळटात गाड्याच्या भिंड्या, बट हियर इट इज वर्ड अंताक्षरी. इफ सपोज द करिक्युलर गोल टेस्ट हियर डेव्हलप्स कम्युनिकेशन युजिंग देवनागरी लँग्वेज and the competency used here is uses vocabulary and language structure appropriately in speech. So हांगा एक भुरगो आसा ताका आमी समजा एक वर्ड दिले, ओके, करुणा, न न जातकीर त्याचा फुडलो शब्द न यूज करून त्याने दुसरो शब्द करपाचो, त्याच्या एंडिंगाचो यूज करून त्याने फुडलो शब्द तयार करपाचो. अशी ही गेम आसा, भुरग्यांक खूप आवडटली. तुम्ही ही टीम करूनय करपाक शकता. आमचे रो वायज भुरगीं बसलेली असता ताच्या प्रमाणे करपाक शकता. समजा तुमकां खंयचो असो वेगळो शब्द आढळलो जो तिसरे पर्यंत त्याच्या खंयच्याय पाठ्यपुस्तकान येयल्लो ना आणि यू कॅन रायट इट ऑन द बोर्ड अँड कीप इट ओवर देयर सो दॅट द वर्ड्स आर नॉट बीइंग रिपीटेड. ताची आमी काळजी घेऊन असे वर्ड बिल्डिंग ऍक्टिव्हिटी वी कॅन हॅव इन अ प्ले वे मेथड. समजा तुम्ही भुरग्यांक वेगळे वेगळे वर्ड्स बरयला अशें म्हणलें जाल्यार ती मातशें तांकां आवडना. सो कशा तरेन आमी तांकां इन्वॉल्व करून प्ले वे मेथड यूज करून ह्यो ऍक्टिव्हिटी तेंचे कडेन करून घेवपाक जाय, हाची मात आमी काळजी घेवपाक जाय. जोडाक्षरी खोज break and build words, that is curricular goal use here develops language proficiency in Devanagari language again, recognizes and decodes letter combination in Devanagari script. हांगा स्वर व्यंजन हाचो विचार जाल्लो आसा, त्याच्या बरोबर जोडाक्षर कशी तयार करप हाचेरूय भर दिल्लो आसा. व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट ऍक्टिव्हिटी म्हाका दिसता. आमी ही कशीच मिस आउट करपाक जायना, ही ऍक्टिव्हिटी आमी घेवपाक जाय, कारण स्वर व्यंजन हे समजा बेसिक नॉलेज भुरग्यांकडे सारखी ना, then it becomes the writing in Devanagari becomes very difficult. Everyone will agree with me, so we have to take care. Then the description is very well given here. You can see how cue the teacher writes on board consonants, that is व्यंजन. ओके, व्यंजन म्हणल्यार कशें आसता, स्वर कशे असतात. ओके, 2-3 एक्झाम्पलां घेऊन आमी घेवपाक शकता ती. ओके, आणि देन द रोल ऑफ द टीचर शोज अ वर्ड कार्ड आणि शब्द दिला समज पत्र. सो भुरग्यांनी पत्र जाल्यार ते प त र अशें करून तांकां उच्चार करून तेंचो फायंड अ वर्ड दॅट शोज व्यंजन इन द वर्ड, खंयचें व्यंजन आसा हितून ते आमी तांकां सोदपाक लावून अशा तरेन आमी ती ऍक्टिव्हिटी घेवं येता, 4-5 वर्ड घेवन. आणि त्याच्या मागीर जे तिसरं आसा ते ट्रान्झिशन टू जोडाक्षर. स्वर आणि व्यंजन जातकीर जोडाक्षरां कशी तयार करप, जोड अक्षरां म्हणल्यार कितें, कशी तयार जातात, अशा तरेन ही ऍक्टिव्हिटी दिल्ली आसा. खूप बरी ऍक्टिव्हिटी आसा. आणि असेसमेंट ताजे कशें जालें आसा पळय, स्पॉट चेक ड्युरिंग चॅलेंज राउंड टीचर्स नोट विच स्टुडंट कॅन सेगमेंट जोडाक्षर विदाउट हेल्प. सो हांगा तुमकां एक इजिली कळून येता बाबा भुरगो खंयच्या भुरग्याक बऱ्या तरेन जोडाक्षरां कळटात, स्वर व्यंजन कळटा. ओके, आनी कोणाक
गरज आसा रेमिडिफिकेशनाची आणि ह्याच्यात तुम्ही आयडेंटिफाय करून भुरग्यांक रेमिडिफिकेशन दिवन तांकां कितें जो गॅप आसा तो तुम्ही ब्रिज करपाक शकता. द थर्ड एक्टिविटी इज listen and link story based worksheet asa hanga. So भुरग्यांक curricular goal use develop receptive and expressive language skill, that is listen attentively and respond to oral text for comprehension. hanga एक तुम्ही खंयची स्टोरी जावं भुरग्यांक नरेट करूं येता, तुम्ही स्वतः नरेट करूं येता, ओके, युजिंग डिफरंट योर वॉइस मॉड्युलेशन एंड एवरीथिंग, और तुम्ही प्लेय करपाक शकता. भुरग्यांक सांगपाक जाय, पयली काळजी घेवपाक जाय की तुम्ही बऱ्या तरेन तांकां सगळे इन्स्ट्रक्शन दिल्ली आसा की स्टोरी तुमकां आयकपाक जाय, ताच्या मागीर कितें ते प्रश्न आसात ते तुमकां रिटन फॉर्मान नाल्यार ओरल फॉर्मान तुम्ही ते आयडेंटिफाय करपाक जाय. आतां स्टोरी म्हणजे कितें, तितून कॅरेक्टर कोण आसात, प्रत्येक स्टोरीक एक बिगनिंग आसा, मिडल आसता, एंड आसता, हे भुरग्यांक इंट्रोड्यूस करून दिवपाक जाय, जेणे करून विच विल हेल्प द चायल्ड टू ग्रो इन द फील्ड ऑफ क्रिएटिव्ह रायटिंग. सो बऱ्या तरेन कितें बरोवपाचें आसलें जाल्यार आता तुम्ही म्हणटली चौथीची भुरगीं क्रिएटिव्ह रायटिंग, येस. सो जो पर्यंत आम्ही हे तांकां दाखयनात की बाबा अशा तरेन स्टोरी बरोवप आसता किंवा कविता बरोवप आसता, ओके, कशी ती रचली वता, तो पर्यंत भुरगीं ते करपाक ट्राय करची ना. कारण ती मागीर खूब व्हडली जाता की एक पॉयंटाचेर आतां हांव कितें तरी बरयतलो अशें जाता. तो ल्हान आसतना समजा आमी तांकां हे दिलें बाबा ही अशी स्टोरी आसता, मिडल, बिगनिंग, एंड आसा, ओके, एंड हाव इट इज ती कशी ग्रो जाता ती स्टोरी, ओके, हे समजा आमी तांकां बरे तरेन पयलींच सांगलें जाल्यार इट विल हेल्प द चायल्ड. सो हो मोटो याद दवरुया की ही एक्टिविटी फक्त कितें तांकां स्टोरी सांगप, तेंच्यांनी फक्त आयकप आनी ती तेजेर प्रश्न उत्तरां बरोवप, इतल्याचेरूच लिमीट करनासतना तेंचे कडल्यान वेगळ्या तरेन कितें एक्सपेक्टेशन ह्या एक्टिविटींतल्यान आमचे कडेन आसा. पिक्चर चेंज, अरेंज द स्टोरी, ही चौथी एक्टिविटी आसा. हांगा तुम्ही develop receptive and expressive language again, understand and interpret narrative structure through visual and oral cues. आता आम्ही पहिली जी ऍक्टिव्हिटी तिसरी आसा तितून म्हणल्यार ती स्टोरी आयकतली, टीचर एक तरी सांगतली नाल्यार एक तरी ती टेप रिकॉर्डाचेर हेचेर तांकां आयकपाक मेळटली नाल्यार नरेट करतली. हांगा ती स्टोरी इन अ पिक्चर फॉर्म आसतली, कट करून त्यांची कार्ड्स केली वयतली आणि सगळ्या ग्रुप वायज डिस्ट्रीब्यूट करपाची आणि ते तेंच्यांनी ती पिक्चर्स जी आसात ती सारखी इन अ स्टोरी डिटेक्ट करून तेंच्यांनी सिक्वेन्सान ती स्टोरी डिस्प्ले करपाची, अशी ही एक्टिविटी आसा. ओके, सो तुम्ही हांगा चॅलेंजिंग करपाक शकतात भुरग्यांक, हू विल डू इट फर्स्ट, वीच ग्रुप, हाव बेस्ट, आणि मागीर तेंच्यांनी तेंचे प्रश्न उत्तरां तुम्ही करूं येता बाबा कित्याक तुम्ही हो सिक्वेन्स लायलो, कितें तुमची आयडियाज आशिल्ली, हे पिक्चर कित्याक फर्स्ट येयलें, हे सेकंडूच कित्याक येयलें, ह्याचेर तुम्ही तेंचेर यू कॅन टॉक विथ द चायल्ड, दॅट वी हॅव टू टेक केअर दॅट वी स्पीक टू द चायल्ड, नॉट ओनली डिस्प्ले हा जाली तुमची स्टोरी, इट इज नॉट द एंड, बट वी हॅव टू हॅव अ कम्युनिकेशन विथ द चिल्ड्रन आफ्टर एवरी एक्टिविटी. फुडली आसा मॅथ एक्टिविटी, परत हांगा 4 एक्टिविटी दिल्ली आसा. The first activity is pick up the chits and say the multiples. CG, mathematical thinking and number sense. Students will be able to identify numbers and generate their multiples through understanding patterns in multiplication. हांगा बेसिकली कितें मल्टिपल सांगपाचें आसा भुरग्यांक. समज 4 म्हणलें जाल्यार 4ाचो मल्टिपल तेंच्यांनी सांगपाचो आसा, 5 म्हणलें तेजो मल्टिपल तेजो सांगलो, तेजो नेक्स्ट मल्टिपल दुसऱ्या भुरग्याक सांगपाचो, अशी ही एक्टिविटी आसा. ओके, which will test the skills of the child. The next is about activity 2 in the mathematics, about using patterns and shapes, okay, given on the board. So visualization and special understanding. Students may be able to identify, differentiate and use basic 2D shapes like circle, square, triangle, rectangle. हे सगळे यूज करून त्यांच्यानी वेगळे वेगळे स्वतःचे पॅटर्न तयार करप. ओके, सो आम्ही एक्सपेक्ट करता कितें हे सगळें तांकां खबर आसा की सर्कल म्हळ्यार कितें, स्क्वेअर म्हळ्यार कितें. आतां तेंच्यांनी स्वताचे ते पॅटर्न्स तयार करप युजिंग दॅट. I think so this activity, all of us we do it, but now we have to take care that after doing that, what was the thought process involved into it, that we have to take care and we have to put अशें कितें तरी आमी सुद्दां वर्गान हाडून तांकां दाखोवं येता की आउट ऑफ द बॉक्स अशी कितें तरी डिझायन करपाक मेळटा, अशें आमी तयार करून समजा कितें केलें आनी एट द एंड तेंच्यांनी एक्टिविटी केली आनी एक टिचरीन समजा ती एक खंयची तरी एक पॅटर्न केलो, डिस्प्ले केलो जाल्यार आनी तांकां सांगलें अशें तुमच्यान कितें तरी करूं येता काय,
which they have not displayed there. Okay, अशा तरेन आमी मातसो विचार करून वेगळ्या तरेन त्यांचे थिंकिंग प्रोसेस डायवर्ट करपाक मातशें ट्राय केलें जाल्यार इट विल very well help. The third activity about clock reading activity. So for time, where, okay, so they have to hear the competency which will be tested is about measurement and time. Competency students will be able to interpret time using an analog clock, hours and minutes, and relate it to daily life situation. So हांगा पयली टीचर तांकां एक घड्याळ आसा ताचेर वेगळे वेगळे टायम डिस्प्ले करतली आणि त्यांच्यानी आयडेंटिफाय करपाचें बाबा कितले आतां कितली जाल्या, वॉट इज द टायम नाव. ओके, तशें करूं येता. दुसऱ्या तरेन ही एक्टिविटी जाता कितें, टीचर एक टायम सांगतली आणि भुरग्यांनी तो ड्रॉ करपाचो किंवा ते घड्याळीचेर आसा ते तो डिस्प्ले करपाचो. अशा तरेन ही एक्टिविटी करूं येता. सो दोन तरेन ही एक्टिविटी करपाक येता, आयडेंटिफाय एज वेल एज ड्रॉ. फोर्थ एक्टिविटी आसा क्विक कॅल्क्युलेशन विथ फ्लॅश कार्ड्स. हांगा mental mathematics come into picture, wherein the CG tested here is develop numerical ability and confidence in mathematics. Competency is performs quick mental calculation, addition, subtraction, multiplication and division. So हांगा डिस्क्रिप्शन दिली आसा, फ्लॅश कार्ड्स करपाचे आसात आणि कोण ग्रुप वाइज एक्टिविटी आमी दिवं येता आणि खंयचो ग्रुप कितले फास्ट एक्टिविटी ही कंप्लीट करता. लायक इट कॅन बी लायक अ मॅथ्स रिले कशी आता रिले रेस कशी असतात, एक बॅटन दुसऱ्याकडे दुसऱ्याकडे तिसऱ्याकडे अशा तरेन सुद्दां तुमी फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो अशी सुद्दां एक्टेंड करप. फर्स्ट रोवान समजा एडिशन आसा तर दुसऱ्या रोवान मल्टिप्लिकेशन आसता, तिसऱ्या रोवान सबट्रॅक्शन आसतलें. अशा तरेन सुद्दां ती एक्टिविटी करून खंयचो रो फर्स्ट सगळ्यान फर्स्ट ही कंप्लीट करता एक्टिविटी अशाय तरेन तुमी ती करूं येता, जेणे विच विल हेल्प द चायल्ड फॉर क्विक कॅल्क्युलेशन विथ फ्लॅश कार्ड्स. आता हे कित्याक गरजेचें, सपोज इफ यू सी एनी ऑफ द कॉम्पिटिटिव्ह एक्झामिनेशन, what is expected is mental calculations, which is very very must. ओके, जोपर्यंत आम्ही हे स्किल्स भुरग्यांक ल्हानपणाच्यान डेव्हलप करना, अदरवायज इट बिकम्स लायक कॅल्क्युलेटिंग ऑन युअर फिंगर्स. आता आमचे जनरेशन वी मोस्टली कॅल्क्युलेट अगेन ऑन द फिंगर्स, सो वी डोंट वॉन्ट द प्रेझेंट जनरेशन टू डू इट अँड वी वॉन्ट देम टू बी व्हेरी क्विक as far as mathematics is concerned. So he एक example asa of this activity. So asho activity आम्ही now and then we have to give it to our children so that these abilities are being developed by them. Okay. So these are our core subjects. Let's come to the skill based subject, that is physical education and art education. कोर सब्जेक्टाक चार चार एक्टिविटी दिल्ले आसात. फिजिकल एज्युकेशनाक 2 एक्टिविटीज आसात आणि परत आर्ट एज्युकेशनाक 2 एक्टिविटीज आसात. फिजिकल एज्युकेशनाची पहिली एक्टिविटी आसा जम्प, स्पिन अँड शेक, फुल बॉडी वॉर्म अप फन. Curricular goal and competency: develop physical fitness, coordination and active participation among the students. And competency as a students perform simple body movement with rhyme, rhythm, balance and coordination while following the instructions. ओके, सो डिस्क्रिप्शन दिल्ली आसा, जेन्ना भुरग्यांनी जम्प म्हणटा तेन्ना जम्प करप, बेंड म्हणटा तेन्ना शेक म्हणटा तेन्ना टर्न, लायक डू द बुगी वुगी, that type style you can use here, and use music to feel them more entertained, more engaged. So भुरग्यांक समजा आजकाल एंगेज दवरपाक जाय जाल्यार we have to give them what they like, but in the way we want. ओके, तांकां आवडटा तशें दिवपाक जाय, पूण आमकां जाय तशेंच दिवपाक जाय. सो ते कशा तरेन दिवप, that we should know very well. The children like pizza, but if I prepare a pizza of palak, okay, so dual purpose is served. I'm giving it the way the child want, and I'm giving it what I want as well. So अशें music use करून, dance step use करून भुरग्यांक मातशें क्लासीन involve करप is very very essential nowadays. So the second activity is about your skipping activity, skipping rope activity as a curricular goal as a physical development and coordination. Students will be able to develop balance, coordination and rhythm through skipping activity, improving their gross motor skills and physical fitness. Anga skipping activity ki asati you know very well, and after reading the description you will understand what are we expecting from this activity. Okay. कितें ऑब्जर्व करपाचें आसा हितूंतल्यान जाल्यार आमी ऑब्जर्व कोऑर्डिनेशन एंड पार्टिसिपेशन, आस्क स्टुडंट्स टू डेमॉन्स्ट्रेट स्किपिंग रिदम, peer observation and encouragement, check improvement in number of continuous skips.
So कितले improve मारपाक शकता. So we understand the strength and of the child, and accordingly we can guide and help the child to take up different games as well. So the last skill-based subject is your art education. Again, two activities are given for art education. Eight, singing on beats. Okay, develop rhythm, sense, musical expression, and confidence through music activities. Competency students will be able to recognize and follow beats while singing. Sing in rhythm with proper timing. Coordinate voice with clapping or instrument beats. Participate confidently in group singing. So, हांगा group singing activity असा वेगळे ग्रुप वायज आम्ही ही ऍक्टिव्हिटी करपाक येता. वन ग्रुप एक समजा म्हणल्यार ग्रुप वायज म्हणल्यार एक ग्रुप समज गाणें म्हणटा जाल्यार दुसरो ग्रुप तांकां क्लॅप करून रिदम दिवपाक शकता, बीट दिवपाक शकता. ओके, तिसरो ग्रुप असो ऑब्जर्व करता रिदम. ओके, आणि अशा तरेन हे रोटेट जावन आमी ही ऍक्टिव्हिटी वर्गान घेवपाक शकता. वेरी ईच फूल क्लास विल बी एंगेज. सो एक जेन्ना परफॉर्म करता ग्रुप तेन्ना दुसरे तीन ग्रुप फ्री उरचे ना, तर दुसरो कोण तरी तांकां बीट दितलो, तिसरो कोण रिदम त्यांचे ऑब्जर्व करतलो आणि एक ग्रुप परफॉर्म करतलो. अशा तरेन फूल क्लास आमची एंगेज करपाक शकता. आणि द लास्ट ऍक्टिव्हिटी आसा हेची ती म्हणल्यार टायनी हँड्स अँड बिग नेचर. दॅट इज about developing creativity, environmental awareness, and fine motor skills through art activity. Okay, hanga express activity using colors and hand printing. So hanga hand printing prints use करून, maybe it is your fingers. Okay, maybe it is your various part of your hand can be used. Palm prints can be used. Okay, and using a tree, that egg ball tayar karap, or whatever from the nature can be created using the hand prints. अशी ही activity आसा जी भुरगीं enjoy करतली. Okay, teacher तांकां chart paper provide करपाक शकता, or we can tell them to get एक structure of a tree drawn on a chart paper तशें हाडून तांकां करूं येता. और वेगळे तरेन तांकां जाय तशें, or तुमकां कशें दिसता how my class is and how I can go ahead with it. That way you can plan your activity in the class. Okay, so which will help the child to develop the gross motor skills. Along with that, suppose if you see the supplementary aid or tools, you will find that फक्त ती प्रिंट यूज करना, तर हांगा नेचराच्या बेस तांकां स्लोगन्स बरोवपाक लावप. ओके, समजा ती एक्टिविटी खंयचे ते तांकां समजा कोण तरी करता जाल्यार नेचर बेस कितें ते सॉंग्स म्हणपाक लावप. ओके, सेव ट्रीसाचे और तेचे कितें तरी तांकां तयार करपाक लावप, बारीकश्यो कविता बरोवपाक लावप. अशें आमी ते सप्लिमेंटरी एक्टिविटी तांकां दिवपाक शकता. सो एक एक्टिविटी घेतना ह्यो आतां these are all suggested activities as far as supplementary is concerned. You can add on whatever necessary, you can modify, but we have to see that curricular goal and competency जी दिल्ली आसा, at the end of that activity it should be fulfilled. Expected outcome should be fulfilled. त्या भुरग्याक at the end of that activity ते सगळे करपाक जमपाक जाय, हे आमी पळोवपाची गरज आसा. ही मात आमी काळजी घेवपाक जाय. I hope you will enjoy conducting the bridge course with your students, and the students will love it and they'll enjoy too. Thank you everyone. Have a nice So questions have to be taken. Should I say that? Okay. If you all have any queries or questions, kindly post it in the chat box. We'll try to handle it.
introductions, please, if any. How many weeks this bridge course is? Okay. Grade 4 bridge course is for 3 weeks. First 3 weeks of your June should be you have to engage the students with the bridge course. The bridge course material has been printed and it is out for delivery. So I am sure you will get it by Monday. But until then, if the books are not yet provided, we will circulate the soft copy on the WhatsApp channels of Vidya Samiksha Kendra, as well as we will send it via email to your schools, and so as well as we circulate from other WhatsApp groups as well. So you can get it from someplace or the other. That's for sure. You do not need to maintain any records of activities as such. However, you can keep some photographs or so likewise if you are doing any innovative activities. And you can prepare a small report of whatever activities and what are your suggestions for future as well and send it to us. Yes, the book will be shared with you. The bridge course is an experiential activity, hence there is no assessment that is involved in it. So no need to give any kind of marks or any kind of rubric based assessment for the activities of the bridge course. The activities, there are per subject, there are only 4 to 5 activities that are designed. So overall 3 weeks should be more than enough for it. However, 3 weeks is just a tentative time. If you finish it within 1 week, you can go ahead with the textbook transaction. If you require more time, you can take more time up to 3 weeks as well. These activities are designed in such a way that they are mapped to the curricular goals and the competencies. So whenever you are teaching a textbook, during the textbook transaction also, if you feel that a particular CG requires to be attained and the activities are already mapped, you can conduct those activities during the textbook transaction as well. Modify them and conduct it as and when required. The books will be out for delivery very soon. I am not sure about when exactly. I don't understand the term main subject revision. Main subject. Can you kindly elaborate, Vedika teacher? The activities are very suggestive in nature. So, Sudiksha Karangudkar madam. The activities are very suggestive in nature. They are very well mapped to the CGs. So, it is advisable you go ahead with these activities. But if you are confident enough that you can map your own activities to the CGs and conduct some different activities or similar ones, you are free to go ahead. Modification to these activities is also permitted. However, the copyrights of the book remain with SCRT. So, modification at classroom level is allowed. The textbooks and resource material will be given to you very shortly. Yes, yes. Once you finish the activities of the bridge course, take a look at it whether your students require more activities of similar sort. If not, then you can go ahead with the textbook transaction. However, we have given a time of 3 weeks. You can see if it is a language classroom, or anyhow you can try and merge or convert activities from English also to local language to English. Give them more exercises about speaking openly, develop their speaking, reading, and listening skills. Such activities can also be continued for a longer time. So, like revision or so. Yes. That kind of revision of main subject is also possible and it can go hand in hand. However, we can all keep in mind that we are moving ahead from rote memorization. So do not encourage rote memorization in your revision activities. It can be something that you understand, conceptual building, quality of the content, and that can be the revision of that sort can be definitely conducted during the class.
No record of this will be asked by anyone. However, you can click some photographs and keep some record for your own good as a portfolio of yours or similar kind of. But no, officially we are not going to ask. But some schools have made a practice that whenever they conduct good resource activity or something innovative, they prepare a short report and send it to SCRT. So if you are keen on that, you can definitely do that. Any return work to Yeah. yes. Academic planner and the scheme of assessment is almost ready. I guess by Monday it will reach your emails. So the booklet of bridge course will be shared via email to your school and also on the Vidya Samiksha Kendra WhatsApp channels. No assessment of this course. No assessment. Okay, so looks like many of your questions have been answered, and also that there are any few more questions. If students are absent during that period, we have to take discourse for. You start with the bridge course as it is, even if there are 2 or 3 students present. Other students who are going to join late, if as part of remedial teaching or some free lectures that are available, that time you can conduct bridge course for those who are absent. But however, make sure that when you say someone is absent, it is because they are visiting their native village for farming and other activities, and therefore they join a little late. Yeah, or at least there are people who are answering other board exams and their results are declared late, so they are yeah. But otherwise, code lagna. Code lagna. Yeah, so only if there are transfer students who are coming from other school and they are coming late, you can conduct it for them later. But otherwise, you begin with your discourse as it is on time. No, please do not start textbook side by side because it is high time that we stop giving too much emphasis to the textbook teaching as such. And it is more about letting the students experience the activities. So once you start with textbook, it is more on rote memorization, textbook, chalkboard teaching, and etc. So let students enjoy these activities for 3 weeks, and later you can go ahead with the textbook transaction. The academic calendars are also prepared in the same way. So you will understand how the workload has been equally distributed for all others. Okay, thank you everyone. Thank you so much. You can discontinue this video live session. The next session for grade 2, if same teachers are there, we will start it by uh, next day around 15-20 minutes. So if you are here, you can also go on a break and come back. Thank you. Thank you.
Good afternoon, dear teachers. And first of all, I would really like to apologize to make you all answer or attend this session at this point of time. So we have unmuted. I'm sure you'll get the audio very soon. Am I audible? Is it connected? Yeah. Good afternoon. Good afternoon. Yes. Yes. Okay. Thank you. Thank you very much for your response. And we'll quickly make sure that this session does not last long, does not extend unreasonably, and I will try to cover up whatever that I have to tell in the shortest span of time, and then we can all go back to doing our work. So, welcome to this training on Bridge Course for Grade 2. Let me begin with sharing a few things. I'll keep switching between English, Marathi, and Konkani so that it is comfortable for everyone. आता ब्रिज कोर्स जो आसा न्ही हो ब्रिज कोर्स जो आसा एनसीईआरटीन इम्प्लिमेंट केलो initially for grade 1 which is called as Vidya Pravesh. So everyone must be familiar with Vidya Pravesh which was conducted last year as well as and this year also we are going to conduct it in the schools. So that is a 3 months bridge course basically which is to enable the students who are coming from Anganwadi or Balvatika into the grade 1 or otherwise also those who are directly coming into grade 1 for them to be familiarized with the education system and for the overall development of Panchakosh, the grade 1 bridge course was developed by NCERT. Then NCERT also developed the bridge courses for grade 3, grade 5, grade 6, grade 8. All these grades bridge courses are developed. Goa government and SCRT, the steering committee for NEP, unanimously made a decision that we need to implement bridge courses for all grades. Now, when we say implementing bridge courses for all grades, it is also kept in mind that introduction of bridge course does not hinder in any way the conduct of regular classes and the textbook transaction that is required to be completed in that particular grade. So, keeping that in mind, the grade 2 bridge course that is in view with the Vidya Pravesh, we have come out with Vidya Vistar. Vistar is basically a spread. So moving one step ahead from what is there. Now, if you look at Vidya Vistar as a bridge course, I am sure the copies will be circulated to you all very quickly and you will get the hard copy of the bridge course also. But until then, it is you can refer to the soft copy. We will share it with you all very quickly and I will share it either through the WhatsApp channel, the Vidya Samiksha Kendra WhatsApp channel we will use to share the bridge course or through the email IDs and also through the BRCCs. We will share the PDF copy of the bridge course which you can use it. Now this PDF copy of the bridge course or the hard copy, the grade 2 bridge course is designed in such a way that it is a teacher's handbook and not exactly meant for students. So the copies will not be provided for each and every student. It is only for the teachers to get a guide to conduct the activities. Now, overall, when the bridge course was being developed, it was kept in mind that this bridge course may be conducted for 3 months. But looking forward and then with the discussions that took place, it was then decided that the grade 2 have students who are coming from grade 1. And those grade 1 students have last year already gone through Vidya Pravesh. So those students who have already gone through Vidya Pravesh need not be made to go through another 3 months of a bridge course. So a short bridge course was then designed. So this bridge course contains activities worth of 3 months. But however, it is the teacher's responsibility and your discretion to decide की खंयच्यो ऍक्टिव्हिटी आम्ही घेवपाच्यो आणि खंयच्यो घेवपाच्यो ना. कुठच्या ऍक्टिव्हिटी आपण घ्यायला पाहिजे कुठच्या नाही घ्यायच्या हे आपल्या मुलांच्या स्तरावरून प्रत्येक शिक्षिकेने आपलं आपलं ठरवायचं. Okay, so everyone can decide it on their own based on the level of your students. So say suppose last year your students were able to do certain kind of activities but were not able to perform well in certain areas of activities. So keeping that in mind, this year's Vidya Vistar, you can use it in such a way that the activities that you need your students to perform better in can be conducted without any disturbance and need not stick to the entire bridge course to be completed. You can select activities which you want, which your students need,
and conduct only those effectively. So if you see this book, now I will quickly scroll through the entire document and explain as and where required. This is a very self-explanatory document, so there is no need for explaining page by page. However, the highlights of the book is something that I will share with you all today. So pedagogical principles are something that are highlighted, and the bridge course emphasizes that we use play-based techniques, activity-based learning, experiential learning, inquiry-based learning, multilingual approach. Multilingual approach is something that is very important. Art integrated learning, inclusive education, competency-based learning, and child-centric learning. Now, these are terms which is not new to any one of you all. Everyone has heard these terms, everyone knows what they are, and everyone has been practicing these terms for a very long time. So, all these pedagogical approaches are something that you are quite familiar with. However, it is now time that if you haven't tried any one of these activity due to lack of opportunity in the last year, you can go ahead with trying this activity this year at least. So that based on which students also get experience of a new kind of pedagogy. But many of you must have done all of these activities last year. So this year you can just use these pedagogies in an innovative way for your students also can learn and enjoy. Now, just like last year, how there were developmental goals that were specified, this year also certain goals are specified. Those are healthy, happy, and responsible children. These are goals as well as themes that are used. So, the activities that are designed later on are connected to these themes directly. So, the focus area is basically physical well being, hygiene and nutrition, socio emotional development, motor coordination, and responsibility and cooperation. So, the developmental goal 1 aims to teach students all these basic focus areas. In the developmental goal 2, as effective communication and foundational literacy, it is focusing on the L part. The FL and L जो असा foundational literacy and numeracy, the literacy part को focus करता है. So oral language, vocabulary, listening comprehension, reading fluency 35, writing with meaning, expression and creativity. So verbal and oral communicationचे जे aspects असतात, along with some area of writing, हे आम्ही या developmental गोलात cover करता. And then with the goal 3, we have the numeracy part, wherein you have the number sense, operation, pattern, measurement, logical thinking, observation, exploration of the surrounding. अशा सगळ्यो गजाली आमकां त्या थर्ड पार्टान पळोवपाक मेळटली. So nature of learning, obviously NEP असा. So NEP always encourages that rote memorization should be completely stopped and we have to move more towards experiential based learning. So ते जर आम्ही करतले जाल्यार प्रत्येक मॉड्यूल जो आसा तो फोकस करता ऑन एक्सप्लोरेशन, ऑब्जर्वेशन, डिस्कशन, कोलॅबरेशन, स्टोरी टेलिंग, एक्सपेरिमेंटेशन, रिफ्लेक्शन एंड जॉयफुल पार्टिसिपेशन. आता हातले थोडे शब्द जर आम्ही पळयले, डिस्कशन, कोलॅबरेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, हे लहान भुरग्यांक जमता काय असो एक प्रश्न येता. पण डिस्कशन हे बाय डिफॉल्ट दोन मनीस मेळ्ळे काय करतातच. म्हणजे खंयच्या विशयाचेर असो, आपल्या बॅगेचो कलर तांबडो असा काय पिंक असा हाचेर सुद्धा ती दोन भुरग्यां मदीं चर्चा चलता. दॅट इज ऑल्सो डिस्कशन. कोलॅबरेशन म्हणजे कितें, एका दोन भुरग्यां मदीं बिल्ड जाणारी रिलेशन म्हणून येता किंवा एक सपोर्ट सिस्टम वेरीन 2 or more children work together to complete a task. म्हणजे साधो टास्क सुद्धा असो की बाबा एक बेंच असा किंवा एक फळी असा लाकडाची ती उखलून खंय तरी दवरली किंवा दोन भुरग्यांनी मिळून 10-15 पुस्तकां भरून एका जाग्या वयल्यान दुसऱ्या जाग्यार शिफ्ट केली. सो दिस काइंड ऑफ सिंपल थिंग्स आर ऑल्सो कोलॅबरेटिव्ह एफर्ट्स. एंड एक्सपेरिमेंटेशन म्हटल्यार साधो बेसिक एक्सपेरिमेंटेशन. आम्ही व्हडले सायन्स एक्सपेरिमेंट जाका उलयना. आम्ही कितें म्हणटा की समजा ब्लू आणि रेड ग्रीन कलर मिक्स केलो काय खंयचो कलर तयार जाता हे आम्ही ओरली सांगण्या परस जर भुरग्यान एक्चुअली ते दोन कलर मिक्स करून पळयले जाल्यार ते ताका चड बऱ्या भशेन कळटलें. एंड दॅट इज ऑल्सो सम सॉर्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन ओन्ली. सो अशा प्रकारे भुरग्यांक एंगेज दवरप, क्वेश्चन विचारप, ताका क्वेश्चन विचारपाक एनकरेज करप, आयडियाज एक्सप्रेस करपाक हेल्प करप, प्रॉब्लेम सॉल्विंगाच्यो तांकां एक्टिविटी दिवप, इमॅजिनेशन एंड क्रिएटिव्हिटी वाडणाऱ्यो एक्टिविटी दिवप, इंटरॅक्ट करप, हे सगळे ते आम्ही ह्या टेक्स्ट बुकात ह्या विद्या विस्तार आणि ह्या
एंटायर ब्रिज कोर्सांतल्यान करतले. सो टीचर्स एज ऑलवेज आमी सदांच एक म्हणटा की पयलींच्या जमान्यान टीचर आनी पेरंट हे स्कल्पटर आशिल्ले. स्कल्पटर म्हणजे कोण? मुर्तीकार. मुर्तीकार कितें करतालो? फातर घेतालो, ताका घोडायतालो आनी तातूंतल्यान एक मुर्तीकार करतालो. आता ती इतली सुंदर मूर्ती तयार जाताली खरी, बट ती मूर्ती जी आसा ती त्या शिल्पकाराच्या दृश्टींतल्यान तयार जाल्ली मूर्ती आसताली. बट आमी जेन्ना भुरग्यांक घडोवपाच्या बाबतींत म्हणटा तेन्ना आमी भुरग्यांक एका दगडा कडेन कंपेर करूं शकना. बिकॉज दगडाक स्वताचो विचार नासता, बट भुरग्यांक स्वताचो ओन टॅलंट, ओन विचार, ओन बिलीफ सिस्टम आसता. आणि दॅट्स वाय आतांच्या आमच्या लायफान और आतांच्या टिचींग प्रॅक्टिसीसान टीचर्स आर कन्सिडर्ड एज गार्डनर्स एंड नॉट स्कल्पटर्स. गार्डनर कितें करता? जास्वंदीक सांगिना तो तूं मोगरो जा फाल्यांच्यान म्हणून, और खंयच्या दुसऱ्या फुलाक सांगिना चल तूं फाल्यांच्यान पारिजातक जा, तशें तो करूं शकना. सो तो कितें करता? जें झाड आसा ताच्या गरजे प्रमाणे ताका खाद घालता, ताका उदक घालता, ताका सावली जाय काय वत जाय हें पळोवन ताका तो जमनीन लायता आनी त्या प्रमाणे ताका वाडून फुलपाक मदत करता. सो तसोच रोल एका टिचरीचो जाता. टीचर बिकम्स अ फॅसिलिटेटर, ऑब्झर्वर, गायड, लर्नर, मोटिवेटर आणि क्रिएटर ऑफ जॉयफुल लर्निंग एनवायरमेंट. सो जॉयफुल लर्निंग एनवायरमेंट टिचरीन क्रिएट करपाक जाय आनी त्या खातीर हे एक्टिविटीज आनी हे आमकां यूज जातलो. एडिशनली एक गजाल हायलायट करपाक सोदता की म्हणजे तुमचे पीटीए मिटिंग्स आतां सुरू जातल्यो. पेरंट्स तुमच्या कडेन भुरग्यांक सकाळी ड्रॉप करपाक येता, व्हरपाक येता आसतले, तेन्ना पेरंट्सांचे ओरिएंटेशन सुद्दां टिचरींनी करपाक जाय. बिकॉज पेरंट्स एंड कम्युनिटी मेंबर्स आर इम्पॉर्टंट पार्टनर्स इन चिल्ड्रन्स लर्निंग. तांच्या शिवाय शिकप और एज्युकेशन सिस्टम सक्सेसफुल जावंक शकना. आपलो भुरगो समजा एक्सपेरिमेंटेशन मेथडान शिकता, ताणे ब्लू रंग घेतलो, ग्रीन रंग घेतलो आणि तो कागदाचेर मिक्स करपाक सोडून आपल्या शर्टार जर मिक्स केलो आणि पेरंट्स बोवाळ मारपाक लागले, जाल्यार तो एक्सपेरिमेंटेशनाचो जो एक आमी बीज रोवपाक सोदता तो खंय तरी फाटी पडटलो. त्या खातीर पेरंट्सांचो सपोर्ट ह्या गजालीन आसपाक जाय की बाबा आपलो भुरगो हांगा एक्सपेरिमेंट करतलो, तो कितें मातयेन खेळटलो, तो खड्डे मारपाक शिकतलो, तो आनी कितें झाडां लावंक शिकतलो, तातूंत तो मातसो बुरसो जावंक शकता. ओके, ताचे वेगवेगळे पद्धतीचे ताचे शिक्षण हांगा चालू आसतले विच मे नॉट बी व्हेरी कन्व्हेन्शनल टू वॉट द प्रॅक्टिसीस आर एट होम. सो अशा सगळ्या गजालींचे एक सेन्सिटायझेशन जर पेरंट्सान जालें जाल्यार दे वील बी मोर सपोर्टिव्ह, द सोसायटी वील बी सपोर्टिव्ह आणि बऱ्या प्रकारचे एज्युकेशन हे आमकां भुरग्यांक दिवपाक मेळटलें. सो ड्युरेशन आणि स्ट्रक्चर ऑफ दीस जे आसा तातूंत आमी पळयला 12 वीक जरी म्हटला तरी ते आमी 1 म्हयन्याचोच आमकां टायम दिल्लो आसा आणि त्या पद्दतीन ह्यो एक्टिविटी आमकां कंप्लीट करपाच्यो आसा. सो गो टू द मेन पार्ट्स डायरेक्टली. डेव्हलपमेंटल गोल्स कितें आहा ते पळयले, तांचे कॉम्पिटन्सी मॅपिंगूय हांगा दिल्ले आसा. यू कॅन जस्ट गो थ्रू दीस मॅपिंग आणि तुमकां आपुणूच कळटलें कशें कितें आसा तें. सो फिजिकल डेव्हलपमेंटान आमकां योगा, हॉपिंग, बॅलन्सिंग, रिले गेम्स अशें आसा. फायन मोटरान कलरिंग, क्ले वर्क, थ्रेडिंग, कटिंग, मागीर हँड वॉशिंग, रुटीन, रोल प्ले, सर्कल टायम, स्टोरी टेलिंग, ग्रुप गेम्स, प्रोजेक्ट्स, क्लासरूम ड्युटीज, ड्रामटायझेशन, प्रेझेंटेशन, स्टोरी डिस्कशन, खूप तरेतरेचे हे आसा आणि डिटेलान हांगा एक्सप्लेन केल्ले आसा. वन्स यू रीड इट, इट इज मोर दॅन इनफ फॉर यू. सो प्रत्येक गोलाचे कितें कितें सजेस्टेड लर्निंग एक्सपिरियन्स आसा, ताजे कॉम्पिटन्सीज कितें आसा, ताजे असेसमेंट इंडिकेटर्स कितें आसूं शकता, हे सगळे आमकां हांगा डिटेलान ह्या ब्रीज कोर्सान पळोवंक मेळटा. हेतून रायटिंग स्किलाकूय व्हॅल्यू दिल्लो आसा. रिसेंटली जेन्ना आमी स्कुलान हांव गेल्लो तेन्ना म्हाका क्वेश्चन पडलो की बाबा रायटिंग स्किलाचें कशें कितें. बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द टायम भुरगीं टायम स्पेंड करता इन एक्सपिरियन्शियल बेस्ड एक्टिविटीज. सो एक्टिविटी करतना रायटिंग मातशें कमी जाता आणि हे रायटिंग कमी जाल्ल्या खातीर भुरग्यांचे एक्झामीच्या मार्कांचेर इफेक्ट पडटा. सो इट इज ट्रू बिकॉज रायटिंग एज अ स्कील इज जस्ट वन स्कील आउट ऑफ द 4 स्किल्स. आणि आमी इतली वर्सां रायटिंगाक इतले इम्पॉर्टन्स दिताले की बाकीच्या गजालींचे इम्पॉर्टन्स खंय तरी दिवप आमचें कमी जाल्लें. बट नाव डेज इफ यू लूक एट इट जाल्यार आमी जे रायटिंग आसा
ते एक्झामी पुरते रिस्ट्रिक्टेड न दवरता ह्या करिक्युलम म्हणजे आमच्या ब्रिज कोर्सान सुद्धा असो एक टाइम आसा तातूंत रायटिंगाच्यो वेगवेगळ्यो एक्टिविटी इन्क्लूड केल्ल्यो आसा अँड अगेन रायटिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट फॉर एनी एक्झाम दॅट द चायल्ड विल आन्सर इन द फ्युचर. सो अशा खातीर रायटिंग प्रॅक्टीस थोडी थोडी करून घेवपाचीच, अगदीच रायटिंग सोडपाचें अशें ना. बट रायटिंग ऑल्सो अगेन कशें आसा सध्या कॉम्प्युटर डेव्हलप जाला, सो टायपिंग हॅज इम्प्रूव्ड, AI बेस्ड टायपिंग हॅज इम्प्रूव्ड. अशें सगळें पळयल्या उपरांत रायटिंगाचें जे इम्पॉर्टन्स आसा तो थोडोसो खंय तरी कमी जाल्लो दिसून येता. बट हाचो अर्थ आमी तो कमी करप अशें जायना. सो अगेन एक्टिविटीजचे ओवरऑल स्ट्रक्चर हांगा दिसता आमकां. मायसेल्फ एंड माय वर्ल्ड, माय स्कूल एंड कम्युनिटी, नेचर डिस्कवरी एंड क्रिएटिव्हिटी, वेगवेगळे हे आसा. आणि एक मॉडल टाइम टेबल दिला. दिस इज नॉट द एक्झॅक्ट टाइम टेबल एज सच. तुम्ही तुमच्या स्कुलाचे जे टाइम टेबल आसा ते फॉलो करा आणि त्या बेसिसारूच एक्टिविटी करपाच्यो. हांगा दिल्ले टाइम टेबल हे एक जेनेरिक टाइम टेबल आसा जे तुमकां कंपल्सरी फॉलो करपाचे अशें ना. सो मागीर जेन्ना भुरगीं येतात ग्रेड 1 ग्रेड 1तल्यान ग्रेड 2 तेन्ना पयल्या दिसा तांकां लँग्वेज आनी हे एक्टिविटी जावनी. वेर इन माय क्लासरूम इज द थीम. दे कॅन टॉक अबाउट देअर ओन क्लासरूम, कितें आसा नवीन क्लासरुमान, हाव टू गो अबाउट इट, सगळ्यो गजाली आसा. अशें डिटेल एक्सप्लेनेशन हांगा दिल्लें आसा. फर्स्ट डे स्कूल बद्दल तुमी तांच्या कडेन उलोवन घेवंक शकता, तांकां ड्रॉइंग काडपाक सांगूंक शकता. यू कॅन आस्क अस अबाउट हाव देअर ओल्ड क्लास वॉज एंड द न्यू क्लास वॉज. अशा सगळ्या गजालींची एक्टिविटी आमी हांगा कंडक्ट करपाक शकता. मागीर त्या बरोबर फ्लॅश कार्ड बेस्ड एक्टिविटीज आसा. मागीर आमचे बीग टून आमकां माय फॅमिली रिलेटेड एक्टिविटी आसा. टू टॉक अबाउट हाव द फॅमिली इज, वेदर तांच्या घरान कोण कोण पेरेंट्स आसात, ग्रँड पेरेंट्स आसात, रिलेटिव्स कोण आसात, वेदर दे हॅव फ्रेंड्स इन देअर नेबरहूड. मागीर परत अबाउट माय बॉडी एंड हेल्थ आसा टॉपिक. वी ऑल्सो हॅव टॉपिक सच एज maintain hygiene, health, physical education, and feelings and friends, emotional quotient, emotional support. हाजेर activities हांगा design केल्ल्यो आसा. Understanding your own emotions plus understanding other people's emotions. Then my school and community. School कशें आसा, स्कुलाची community कशी आसा, teachers कशे आसा, what are the different things I learn. ओके, काउंटिंग शिकता आनी कितें शिकता, मॅथ्स शिकता, ह्यो सगळ्यो गजाली आमकां ह्या टेक्स्टबुकांतल्यान कवर जातना पळोवंक मेळटा. ओके, सो एडिशनल टू दॅट हे सगळे आमचे रुटीन पर्सनल हे जाल्या उपरांत थोडो पार्ट अबाउट ट्रान्सपोर्ट, सेफ्टी. सो रोडार आमी खंयचे खंयचे सिम्बॉल पळयतात, रेड लायट, ग्रीन लायट, येलो लायट. आतां सीसीटीव्ही घाल्ले आसा त्या बद्दलूय तुमी थोड्यो गजाली आमकां सांगूंक शकता की बाबा सीसीटीव्ही कसो कॅप्चर करता नंबर प्लेट आणि तुमच्या घरात त्या नंबर प्लेटाच्या ऍड्रेसाचेर तुमकां तालांव येता, फायन येता. ह्यो सगळ्यो गजाली ज्यो इम्पॉर्टंट आसा त्यो आतां आमी खंय खंय तांकां सांगपाक जाय. वी हॅव टू मेक शुअर दॅट दे आर अवेअर अबाउट सर्टन थिंग्स. आपल्या लोकल एनवायरमेंटान कितें आसा, तर सिटीन रावणाऱ्या लोकांक लोकल एनवायरमेंट सांगप मातशें डिफिकल्ट जातलें कंपेर्ड टू वॉट इज अबाउट विलेज. आणि एनवायरमेंट म्हटल्यार सराउंडिंगान खूब गजाली येतात. त्यो सगळ्यो थोड्यो फार इन्क्लूड करून एक आयडियल एनवायरमेंट कसो आसूं शकता गांवांतलो किंवा आतां सध्याचो सिटी एनवायरमेंट कसो आसा हाचेरूय एक प्रकारचे डिस्कशन द टिचर्स कॅन कंडक्ट इन द क्लासरूम. सो नेचर डिस्कवरी एंड क्रिएटिव्हिटी हो एक आसा. लर्निंग अबाउट प्लांटिंग, झाडां लावपाक, झाडां कशीं जगतात, झाडां कशीं वाडटात, कितें कितें जाय पडटा झाडाक. एनिमल्स आनी बर्ड्स आमच्या आसपास खंयचे आसात, खंयचे खंयचे बर्ड्स युजली गोंयांत दिसतात, खंयचे खंयचे एनिमल्स युजली गोंयांत दिसतात. सो ह्या सगळ्या गजालींचेर विचार करून आमी त्या रिलेटेड हे करू शकता. देन अगेन वेदर एंड सिजन्साचेर एक टॉपिक आसा आमचो. सो हे सगळे जनरल आसा. म्हणजे द वर्ल्ड अराउंड अस, लँग्वेज आणि मॅथ्स अशे 3 गजाली लक्षात दवरून प्लस टू मेक शुअर दॅट द चाइल्ड इज बिकमिंग क्रिएटिव्ह, मोर क्रिएटिव्ह एंड मोर इंटू क्रिटिकल थिंकिंग. हे सगळे एक्टिविटीज ज्यो आसा त्यो डिझायन केल्ल्यो आसा. त्या भायर कॉमन कंपोनंट थोडे असे आसा की डेली स्टोरी टाइम एक असपाक जाय. वेदर यू टेल द स्टोरी और वेदर यू आस्क द स्टुडंट्स टू रीड द स्टोरी अलाउड, दोन्ही तरेन जावंक शकता. मागीर आउटडोर प्ले थोडोफार असपाक जाय. डेली रिफ्लेक्शन्स अबाउट आयज कितें शिकले, टुडे हाव आय वॉज फिलिंग, टुडे what kind of activities I was more interested to do. Talk about which was your favorite activity in the day. असे वेगवेगळे प्रश्न विचारून प्रत्येक भुरग्याची माइंडसेट जी आसा, मेंटल हेल्थ जो आसा तो एक टीचर जो आसा ती जज करू शकता. सो अशे सगळ्यो गजाली याद दवरपाच्यो
आणि त्या प्रमाणे आम्ही ऍक्टिव्हिटी डिझाईन करून त्यो ऍक्टिव्हिटी तश्यो कंडक्ट करपाच्यो. सो हातून कितें जातलें की टू सम एक्सटेंट कम्युनिकेट करपाची कॉन्फिडन्स वाडटलो. देन सिंपल टेक्स्ट तांकां वाचपाक इजिली जमतले. रायटिंग थोड्या फार प्रमाणात जमतले. मॅथ्स विथ बेसिक मॅथ्स जे आसा ते थोडे कळटले. आणि they will learn more about observation, about inquiry, about critical thinking, about creative thinking, and they will also know how to express themselves in words, in actions, and all sorts of manner. So अशा प्रकारचा एक होलिस्टिक अँगलांतल्यान कळनारो आनी दिसणारो ब्रिज कोर्स जो आसा तो आमी डिझायन केल्लो आसा हांगा. एक्टिविटी हांवें मुद्दामूच डिटेलान वाचूंक ना, बिकॉज तो वाचून तसो व्हडलो फायदो तुमकां जावचो ना. यू ऑल आर टीचर्स आणि तुमकां ते ऍक्टिव्हिटी वाचल्या उपरांत इमिडिएटली लक्षात येतली की अरे ही ऍक्टिव्हिटी हांगा अशी बरयल्या, बट आय थिंक आय शूड डू इट इन अ डिफरंट वे. आणि दॅट इज द इन्स्पिरेशन विच इज रिक्वायर्ड बाय दिस विद्या विस्तार. आम्ही हांगा दिले म्हणून तुम्ही तशे फॉलो केले ह्या गजाली कांयच अर्थ ना. व्हॉट रियली मॅटर्स इज दॅट you look at the bridge course, you look at the intention in which the activity is designed, आणि ते इंटेन्शन लक्षात घेऊन तुमच्या भुरग्यांक बेस्ट सुटेबल कसे जातले, विच वे युअर स्टुडंट्स विल बेनिफिट द मोस्ट हे लक्षात घेऊन आम्ही तो ब्रिज कोर्स पुढे एक्झिक्यूट करपाक जाय. सो ऑन दिस नोट आय विल स्टॉप द प्रेझेंटेशन ऑफ दिस ब्रिज कोर्स ओवर हियर. And now we shall move ahead towards question answer session. So तुमकां जे कितें questions आसा ते Q&A the chat button paste करा, so that as soon as your questions are coming up I will try to give your answers for it. You can post your questions in the chat box. Okay, so we have our first question. Will there be a session for okay, then we are going fast. The bridge course is this one is for grade 2. The grade 1 course is called as Vidya Pravesh, which copies of which have been circulated last year as well. This book is gone for printing. Hard copy should reach you at the earliest, but if not, we will make sure that you get at least the soft copy is delivered to you at the shortest time. We will send it either via WhatsApp or we will send it to various mediums, whatever we have. We will try to post it for you all. Will there be a session for grade 1 teachers? Bridge course session for grade 1 teachers will not be scheduled as the training is already done last year. Although if there is a sizable number of teachers who are teaching grade 1 for the first time and they will be dealing with Vidya Pravesh for the first time, then you can definitely write to SCRT requesting the training and we'll look into it. Definitely. How will you get this book? You will get it either hard copy or soft copy at the earliest. Yes, we'll make sure that the book is posted to you all before Monday. All syllabuses, all academic calendars and assessment schemes will be out before Monday, and we will or at the most on Monday, and you'll get it in your emails. Marking system for grade 2 and academic calendar, everything will be out at the earliest. You will come to know about it. There is no assessment for this bridge course. So the bridge course activities it is only for the students to experience it and let them learn it, let them enjoy those activities. तातूंत कसल्याच प्रकारचे assessment करपाचे ना. Yes, Vidya Pravesh was just one book with no subject specification. Correct.
No, bridge course is not to be done along with regular portion. There is a circular which is already issued to you all, which clearly states that the first 1 month for the month of June is dedicated for bridge course. Although I would tell you to kindly refer to the circular for more clarity, whether it is 3 weeks or 1 month. But however, that much time is dedicatedly given for bridge course. So just refer to the circular wherein it is mentioned how much time is given for grade 2 bridge course, and based on that you can follow it. Sadhvi Pitara is being distributed by Samagra Shiksha, I think. I will get back to you on that matter. No, there is no assessment for Vidya Pravesh or Vidya Vistar. Assessment starts with the textbook transaction or other things whenever it will come. Yes, madam, I have specified that the PDF will be shared with you at the earliest. 3 weeks. Yes, Saili Fardesai, I have explained at the beginning itself that the bridge course was developed for 3 weeks, 3 months bridge course, 12 weeks, but it is decided to conduct it only for 3 weeks. So, depending on the need of your students and your assessment as a teacher of your class, you decide which activities are relevant, which require to be conducted, and conduct only those activities in the given 3 weeks. You need not conduct all activities as said for the 12 weeks. Yes, there are any more questions? We have already sent the WhatsApp channel links along with the circular, and if the links are not accessible, there are QR codes attached to it. If you just scan the QR code, you will automatically go to the WhatsApp channel. And on that WhatsApp channel of Vidya Samiksha Kendra, majority of the data is already put. Keeping record of the activity. There is no formal mechanism as in how you have to record that activity as such. However, whenever you do something creative, you can definitely click a few photos and keep as a record for yourself. Some schools have even followed a good practice that they combine all the activities that their teachers have done and prepare a report and send it to SCRT. So we often get reports from various schools as well. Yes, any more questions? If not, then we can conclude this session. And any other doubts or any other questions that you have, we will soon be having a BRC training for you all on textbook transaction. So that time also it can be solved. The one thing you remember is the bridge course contains various activities. You decide which activity is most appropriate for your students and go ahead with those activities. Although kindly make sure that you keep a balance of activities that are balanced, like it should include some language, some math, some numeracy, and some sort of collaborative learning, some sort of problem solving, some sort of physical education, some sort of art related things. So all these have to be well balanced, and based on that you can conduct the activities. So thank you everyone for joining this training program. Hope you will all conduct the bridge course very enthusiastically, and hope that your students will definitely enjoy the activities as and how they do it. Thank you very much. See you soon.